హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ ఈజీ వే టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్. ఈ వీడియోలో కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి అవసరమయ్యే ఒక ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటో చూసే ముందు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా ఆ స్ట్రక్చర్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, చూడండి. ఈ పరిస్థితిలో అక్కడికి వెళ్ళటం అవసరమా? ఈ వయసులో సిగరెట్లు కాల్చడం అవసరమా? ఈ వర్షంలో బయటకు వెళ్ళడం అవసరమా? ఈ విషయంలో వారితో వాదించడం అవసరమా? ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వాక్యంలో కూడా మనం అవసరమా అనే తెలుగు ఫ్రేజ్ని చూడటం జరిగింది. ఇదే మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఈజ్ ఇట్ నెససరీ, ఈజ్ ఇట్ నెససరీ అంటే అవసరమా అనే అర్థంతో వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్రేజ్ను ఉపయోగించి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి అవసరమయ్యే కొన్ని వాక్యాలను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. దానికంటే ముందు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో మరో నలుగురు చూడాలని మీరు భావిస్తే మీ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, గూగుల్ ప్లస్, వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేయండి. ఇంకా మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ వస్తుంది, దాని మీద కూడా క్లిక్ చేయండి. మీరు ఆ బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తేనే మా లేటెస్ట్ వీడియోలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందబడతాయి. ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, ఈ పరిస్థితిలో అక్కడికి వెళ్ళడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు గో దేర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు గో దేర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? చదవకుండా ఈ సమయంలో టీవీ చూడడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు వాచ్ టీవీ వితౌట్ స్టడీయింగ్ ఎట్ దిస్ టైమ్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు వాచ్ టీవీ వితౌట్ స్టడీయింగ్ ఎట్ దిస్ టైమ్? ఈ సమయంలో ఫోన్లో గేమ్స్ ఆడటం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు ప్లే గేమ్స్ ఆన్ ఫోన్ ఎట్ దిస్ టైమ్? Is it necessary to play games on phone at this time? ఇప్పుడు ఈ ఖరీదైన వస్తువులు కొనడం అవసరమా? Is it necessary to buy these expensive things now? Is it necessary to buy these expensive things now? ఈ విషయంలో వారితో వాదించడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు ఆర్గ్యూ విత్ దెమ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్? ఇప్పుడు ఈ వర్షంలో బయటికి వెళ్ళడం అవసరమా? నౌ ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు గో అవుట్ ఇన్ దిస్ రైన్? Now, is it necessary to go out in this rain? ఇప్పుడు పడుకోకుండా మెలకువతో ఉండడం అవసరమా? Is it necessary to awake now without sleeping? Is it necessary to awake now without sleeping? రాత్రి సమయంలో ఆమెతో మాట్లాడడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు టాక్ టు హర్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైమ్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు టాక్ టు హర్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైమ్? ఈ సమయంలో ఆమెను కలవడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు మీట్ హర్ ఎట్ దిస్ టైమ్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు మీట్ హర్ ఎట్ దిస్ టైమ్? ఈ విషయంలో వారికి సహాయం చేయడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్? ఈ విషయం గురించి అతడిని అడగడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు ఆస్క్ హిమ్ అబౌట్ దిస్? Is it necessary to ask him about this?
ఈ పరిస్థితిలో వారికి సపోర్ట్ చేయటం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు సపోర్ట్ దెమ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ఈ వయసులో సిగరెట్లు కాల్చడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు స్మోక్ సిగరెట్స్ ఎట్ దిస్ ఏజ్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు స్మోక్ సిగరెట్స్ ఎట్ దిస్ ఏజ్? చదవకుండా టైం వేస్ట్ చేయడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు వేస్ట్ టైం వితౌట్ స్టడీయింగ్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు వేస్ట్ టైం వితౌట్ స్టడీయింగ్? మీ తల్లిదండ్రులకు అబద్ధాలు చెప్పడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు టెల్ లైస్ టు యువర్ పేరెంట్స్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు టెల్ లైస్ టు యువర్ పేరెంట్స్? వారిని ఇక్కడకు రానివ్వడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు లెట్ దెమ్ కమ్ హియర్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు లెట్ దెమ్ కమ్ హియర్? అతడిని ఆమెతో కలవనివ్వడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు లెట్ హిమ్ మీట్ హర్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు లెట్ హిమ్ మీట్ హర్? నీ బైక్ను వేగంగా నడపడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు రైడ్ యువర్ బైక్ ఫాస్ట్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు రైడ్ యువర్ బైక్ ఫాస్ట్? ఈ కంపెనీలో ఇంకా పనిచేయడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ యట్? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ యట్? ఇంకా ఇక్కడ ఉండడం అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు స్టే హియర్ ఎట్? లేదా ఈజ్ ఇట్ నెసరీ టు బీ హియర్ ఎట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు.